потерялся. А где он? Где-то там сейчас придет. Я, Николай, Боже, торжественно клянусь. Он Юй, беречь детей. Какие вопросы? Сегодня? Так, голос. Так, вот не могу посадить. Напиши, как я буду. Пойдем проверять работу. Нельзя сидеть рядом. Дядечка на машине. Пол нельзя спишем. Сели. Лина, сядь уже. Вера, садись. Лиза, давай иди туда, к мальчикам. Лиза, ты сдавай? Павел Андреевич, вы поцеловали свою жену? Поцеловал, да. Какой твой? Выкинь гадость. Кирилл, выкинь гадость. Кинь каку. Давай. Кинь каку. Даже нас едет здесь 5, это здесь. Пожалуйста. Павел Андреевич, наш этот самый. Билеты, паспорта есть. Так, это самое главное. Прозрачные есть? Прозрачные есть? Мы приглашаем. Алло. Это было какой-то местный свет. Мурик, говори, будешь по-моему, джин. Джин? Джин. Помаши маме ручкой, Кирилл. Павел Андреевич. Это папа. Павел Андреевич уже почти как мало. Кормясь. Может, они и днем не работают? Павел Андреевич ночной съемкой нас будет снимать. Да. Какая ночная? Горит лампочка, когда вы снимаете или нет? Красная. Что такая ночная съемка? Ой, та, которая... Техни есть? Паспорт на грудях? Что? Что? Вы снимаете? О, нас снимают. Снимаете, Пошли. Ну да, конечно. А здесь нет лампочки. А вон она горит. Она там наверху горит всегда, когда камера включена. Да. Ага. О, да. Гоша, по мобильному дозвонился? Сейчас. Да, Гриша, пообщайся. Алло. Привет. Все нормально? Скажи, что мы забыли телефон отдать. Да, мобильный. Нет, ну все не страшно. Слушай, на 10 минут. Адаптер есть? Гош, какой там адаптер? Да? А вот эта станция очень для нас это. Да. Неприятно. Широкое применение. Слушайте, Валерьяк должен нам премию просто выдать. Мы ему, можно сказать... Чухарёв разводит. Нет, мы, можно сказать, оставили самое ценное, что под пиво. А что там? Целый пакет этих вот печенья. Печенье.
No. Oh, films, пятница. Там кава есть. Не заважай мені зйомки робити. Я говорю, там кава есть, пойдем? Пойдем. Может, Какая там кава? А это что? Не, не сыпь. А еще, подожди, а стаканчики возвращать нужно? нет. А мені можна... Ой, ой, ой. Андрей, заливайте в камеру. Thank you very much. Кофе-кап. А как остановить? Еще раз нальешь уже. Вкусно? Очень вкусно. Почему-то застил. Где-то опять режиссировал. És nem történt semmi baj. A hülyéknek van szerencséjük. Hát nem. Один горчи здесь, наверное. Оставь, по-моему, я еще слово. Задача номер такая-то вытекание засосалок. One team. Only one team. Yes. From our country, two teams. We are from Odessa and other team from Lviv. Do you know Lviv? Lvov? No. It's near the Western border of Ukraine. yes, it's near the border with Slovakia. Because on the national tournament there were three teams, and the first team it is people compete. Руководитель львовской команды, он знает. Что там такое было? Че же я снимаю? Ничего. Со звуком ничего. И пошлем, в общем, остальных гибов. Гоша. Молодые человек, можно не
A teacher of our school, the guest, the host school, who would like to welcome you, to tell you several words. And then I would like to tell you some organizing points. Milí hosté, milí přátelé, vítám vás na půdě naší školy. Dear guests, dear friends, I would like to welcome you very warmly on the ground of our school. Přeji vám příjemný pobyt. I wish you a very pleasant stay here. Hodně úspěchů v soutěži. Many success in the competition. Ať vyhraje skutečně ten nejlepší. I would like the best to win the competition. A teď několik organizačních věcí. And now several organizing points, several organizing things. Садитесь в автобус. Я вот сидели рюкзак предлагаю. А где? А что такое? Это центральный автобус. Обедаем тут. А дальше они сами. Гимназия. Как вы себя чувствуете на новом месте? Нормально, У нас сейчас очень хорошее настроение, мы полны стремлений к тому, чтобы достичь наивысших успехов в этом состязании. Хорошо. И очень приятно, что нам была оказана честь представлять нашу любимую страну Украину, тем более наш любимый город Тесу, и тем более наш любимый Ришельевский лицей. Well, now the same in English, please. Кирилл, все хватит. Все, тут I don't want to speak in English. I don't want to speak at all. And think. Есть куда-то? Оказывается, есть куда-то? Есть. Куда хочешь? Ну, хочешь направо, хочешь налево. А, и даже души есть? И даже души есть. С ума сойти. Имитация. Души. Страшное дело. А пардон, они... Ну, что не могут? Ну, чтоб санитары. Все за это большой час. Ну, сейчас мы... Ну ладно, сейчас я поделюсь. Сейчас больше тебе держу. Не знаю, мне это горячий, холодный, конечно, не включил. ты всем родственникам передал привет. Я хочу передать привет своему руководителю, Господу Андреевичу. Если он нас сейчас слышит, Хочешь передать привет? Я бы тебя малится. Кто? Помог мне, плохо. Бей малится, спасай службу. Да. У Малиса, между прочим, воды нет. Как это не сработало? А вы соль принесли? Не надо. смотрите, надо запугать слишком. Ну здесь занято, мама. Сколько можно разговаривать по телефону? Это она тебе всегда дозволяется. Я знаю. Кстати, а у этого телефона есть в город? Все. Да.
Пусть позвонит всем. Хорошо. Позвони, пожалуйста, Лизиной маме. И всем, в общем, всем родителям. У тебя есть телефон? Все. Да, все нормально. Да поговори. Да, все, пока. Да поговори. Скажи, продукты закончились. Да, все нормально. Да, хорошо. Да, все, давай, пока. Здесь гораздо медленнее течет, чем Sorry, how can I switch English keyboard? You can, but if you want. А на номере Так, щоб іще англійський. So now, Okay, thanks so much. Я там дам. Что, просто шоколад? Я буду Направить ты не снимай. Здесь же все-таки магазин. Дядько. Ты уже доллар. Да, Я нам вже втачила. Members from your team. Me. And Chief and Professor Burger. Neil Bernd Kretschmann. Еще кто? Три, да? And we will only, since there's rules here, use 5 students. At the moment we left, we want to be really sure which one of them will step down. But we'll have 5 of them. So we would like, instead of us saying it here, we would like them to submit themselves, come down and say, I won't also. Dear participants, dear guests, ladies and gentlemen, let me initiate first official meeting. I am pleased that I have the opportunity to invite you here in the Czech Republic, and I hope that you will like our country and that we will spend together an interesting week. Committee of the Young Physicists Tournament, Professor Lobishev, Chairman of the International Jury, Dr. Božák, the Director of the Institute of Physics of the Academy of Sciences of the Czech Mathematics and Physics, and also Professor Yang from Singapore, Chief Editor of the Journal of Physics Yes. This is Dr. Kochra, the Principal of the High School Gymnasium Tech, and Dr. Kuiberg, Chairman of the 10th International Young Physicists Tournament. And I pass him the word on now. Now there are 15 teams from 11 countries and 15 observers from 8 countries present in Kenya. I wish our tournament full success, and I believe that our foreign guests will spend nice time in the Kenya and will leave our country with best impressions. I have pleasure to inform you that the office of the President of our Republic is favorably inclined. Thank you. Next speaker will be Associate Professor Sales. Dear participants of the Young Physicists Tournaments, honored guests, allow me to welcome you cordially in the name of the Union of Czech Mathematicians and Physicists, which has the patronage over the Newbery Terms International Young Physicists Tournament. Just at this university, the Union is a society of young students who wanted to present their own lectures on regular meetings of the society and discussed
and evaluated not only their contents but also the form of the presentation. Your physical problem. Number 4. The second one, I would like to ask captain of first Czech team from Prague. Number 10, last but not least, team of the ladies countries. Все работает? Не, почему? Последним это алюминием и все. Вот это. Коробочка есть на отдельных. Ну, это я думаю, что они сами наклеили. A potom když tak taky nastavíte ale tam takový to určitě hodně málo. No, dobrý. The opponent also said that we didn't explain the difference hot air, which is burned by the adiabatic processes, leaves through this opening, and maybe you misunderstood my question. What is the source of hot air and cold air? Why can you talk about hot air and cold air when you blow air into the regular tube? It's just air. It's not hot air and cold air. It's just air. Why does part of the air become hot and part of it cold? And then again, you said that when you close the hot valve entirely, then the okay, just answer this question first. If you just yeah. So you said that I divide the slide, the cold air from with this direction and leaves the tubes. Why can you talk about cold air? But why can you talk about cold air? I still don't understand. Cold air. Why is there cold air?
expands, and so the temperature decreases. Okay. Could I just one question? There was a graph with the velocity distribution, the radial velocity, or not radial, I mean the velocity distribution as a function of the radius. Was that calculated by some theoretical assumption? No, it was only a sketch on the back of physical principles which happen. The viscous forces are acting by the wall and the part close to the center, it appeared to be almost a straight line. Did you yes, say it as a linear? It will be calculated from Navier-Stokes equation. So it means that the air wants to make the vortex which is going to the hot air opening, and because of the low pressure, it's changed its direction and go back. Yeah. Yeah. But during that, there comes the new vortex, and the same cold air is going to the hot. The air is over this part, and here is separated and goes to the center. The cold air. You see, cold air here. Here is separated. This part of air which is lower pressure at the part which is close. You change its direction and it's going to the but here it is the cold air which is going to the hot air opening. How did you take it into account in your solution? Right opening. So cold air is flowing just in this direction, and hot air is flowing just in this direction. It is displayed. I would like to send the reporter to the school their presentation, and I also want to show our model of the magic tube. It's the original model of the magic tube. But first, the reporter considered the more difficult model, and we don't understand why it was done. The complicated geometry, and in carrying out many experiments, the reporter get some dependencies of the temperature difference on the parameters of the system. But we can understand why the reporter makes don't consider the place of the cone-like wave on the one edge of the magic tube. Wave solution is vortex. After that, the air from the center part of the magic tube goes through the one end of the tube because of the diaphragm inside the tube, and 5 minus 5 4 plus 5 minus 4 plus. And with your think of equation. 8 5 minus 5 4 plus 4 plus. Okay. Moment, we'll calculate our results. 295. Ну, я ничего не видел, ничего не слышал. Расскажите пару слов. 295. Какую задачу вы докладываете?
Гоша докладывал, тебя по 150. Нормально. Тоже 150? Без ожог. Откуда? Без ожог, какой ужасный. А кто принес? Это уже нас фотографировали на бою. На бою только что вот зашел, что там меня 294,8 атомов. 294,8? Да. Венгрия. Слава Богу. Идет подсчет. 129 плюс 50, 179 плюс 279. Ну, Словакии, то, ну, Словакии не... Словакии Венгрия только из-за того. Венгрия играли Словакию, хотя они на голову но на самом деле, то есть Венгрия Словакам, конечно, английского Словакия выиграла. Почему? У него было бесплатно. Он не любит такое жюри? Не, ну вы вспомните, что было? Да, помните? Что же там? Немцы, когда на зону Нет, не помню. ну, я не знаю, такое на финале украинского наезжала, а здесь был бы финал. На зону. Я не знаю, на каких-то серьезных. На самом деле, по-моему, здесь международный турнир не побеждает. Скорее всего, будущее за Украину. Только не сидите, когда может сфотографировать?
Павел Андреевич. След. Даже я делаю то, что не делаю, не следит, делаю. Как он идет вертикально. На самом деле красиво то, что... Ладно, я не хочу. Где проезжать? Что проезжать? Союз, Меча и Ткачевская. Вот здесь вот букву, вот здесь вот отправишь, находится. Ты пьян. С конем. Ты пьян. Я понимаю. С конем, с лошадью. Такое узкое место. Классно. Ну, Родон это вообще, то есть, кроме того, эта улица еще существует. Вот, смотрите, вон здесь. Давайте так станем. Да, действительно. Dobrý večer, vážený pane místostarosto, dovolte, abych vám představil přítomné účastníky 10. jubilejního mezinárodního turnaje mladých fyziků. Tato významná akce prezentující celou českou fyziku je organizována pod záštitou 5 českých fyziků, pod záštitou ředitele Fyzikálního ústavu Akademie České republiky, pana doktora Vladimíra Dvořáka, doktora věd, pod záštitou místopředsedy Jednoty českých matematiků a fyziků, docenta inženýra Štefana Zajace, kandidáta věd, pod záštitou docenta inženýra Josefa Rozenkance, kandidáta věd, ředitele projektu ISRA 2000 karty, nadace karty 77 a pod záštitou děkana fakulty jaderné fyzikální inženýrské profesora Musílka a děkana matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy profesora Sedláka. I am the governor of the district authority. Jsem velmi rád, že mohu u nás v okrese přivítat takové význačné osobnosti, které zde byly jmenovány. I'm very glad that I can welcome very important personalities that were named before. A zejména vás, fyziky, kteří sami o sobě tvoří takovou zajímavou skupinu společnosti. And especially you, the physicists, who are a very interesting part of our society. Zahraničí i z naší republiky. I welcome dear guests from foreign countries and from our country. Vítám zde představitele našeho Lochevského gymnázia. I would like to welcome representatives from our gymnasium in Zásadě. Zástupce sponzorů a organizací a institucí úřadů, které se na dnešním setkání and representatives of sponsors, authorities, institutions. Physics, which I don't know very well. A dále připojím na úspěchy ve vaší další soutěži a ve vašeho dalším působení i ve fyzikálním životě. Let me make a toast for following physics. Zdraví, vraťte se, přijďte do Chebu, přijďte se podívat a
uvidíte, že existují jiné problémy, než problémy ohraničené newtonovými zákony či fyzikou, ale i problémy normální lidského žití a bytí, abyste viděli, jak tady v Chebu žijeme. Ať se máte. Но он, зная несколько слов от великих господи, я думаю, value exactly. Именно это здание. Да? Сейчас мы получили пару сообщений о том, что я их прочитаю. Учебное сообщение. Привет всем. Программа «Снимательная табличка» в первом выступлении. Ждем сообщения в естественном классе. Весь ежедневный конце. Второе сообщение касается личного метода Александра Поздравления с днем рождения. Третье сообщение от наших Илья Пелинского, Рейника Хай, цель от выжить Лосикова, you must делать жить результаты ваших боев. На самом деле могут очень даже сейчас покричать насчет probability. Хорошо. Насчет probability мы гоняем. Probability хорошая задача, она испытана. Она Да, там есть. Я хочу докладывать эту самую, как ему дорогой. Ну, какой у нее номер сейчас? Где он написан? Надо, чтобы на номер 2. Все, значит, мы ставим на ней плюсик. Дальше. Так она какая задача еще у нас? Я не знаю. Рожи Спайрл. Будет ли она первая, или мы посмотрим все задачи, которые у нас есть? Есть. Входит в максимальный рейтинг. Сел не появился. Ты хочешь вообще ее убрать? Он решает, что на нее ставить не очень много. То есть как? Я ее докладываю хорошо, я в ней полностью разбираюсь. Но из-за того, что там 5 чисел, типа антиэдез взятых. Хорошо. Давайте дадим ей половину. Давайте вот тем задачам своим любимым дадим максимальный рейтинг, поровну разделим. Ну, примерно поровну. Задачам, в которых мы уверены частично, дадим половину, а остальным дадим по 1 баллу. Это и четверть. Как мы в этом Хорошо, а половину что? А остальным мы кинзу дадим. Вообще, я считаю, мы должны скормить всех ваших кинзов или так, чтобы... Ничего, я вчера ее лайшу скормил. А, кто-то он пел. Кто-то он пел у вас. Ход красный сегодня был. Оно с него как красный. Значит, 1 балл мы даем задачу. Прыжок. Может, вообще не будем? Мало. Мы 0 не имеем права давать. Минимум это 1 балл. Дальше. 1 балл. Валерий Яковлевич, закройте дверь. Ну ничего. Конспирация, знаете, что такое? Задача номер 3. Пройдет. Не 2. 5. Young Physics Tournament has history 10 years. We have possibility to make balance of our work. The conclusions of
today's conference can help the following development of International Young Physicists Tournament. Well, and explain some special features of this tournament. Поскольку все мы здесь физики, и многие из нас преподаватели физики, то, конечно, я начну с определения, которое мы всегда требуем от наших студентов. All of us are physicists or physics teachers, and that's why I start with the definition of what a tournament is. Итак, что же такое турнир? Турнир юных физиков – это соревнование школьников старших классов в умении решать сложные физические задачи, убедительно представлять свои решения и отстаивать их в научных дискуссиях без боязни. Tournament. Уважаемые коллеги, dear colleagues, я хочу выразить большую признательность нашим коллегам. I want to wish great thanks to our host за ту возможность, которую они предоставили нам встретиться вместе. For the possibility they gave us to have. В 1991 году we are ill since 1990. И, по-моему, неизлечимо. And equally, как международно, в отличие от международного. The form of tournament in the Ukraine is somewhat different than an international tournament. Первое отличие состоит в том, что мы составляем свои задачи. The first difference is that we have own problems. В этом году мы провели пятый всеукраинский турнир. This year there was the fifth whole Ukrainian tournament. И к пятилетию турнира мы выпустили небольшой сборник. And to this date we read regulations of our tournament. О структуре турнира на Украине. About the structure of tournament in the Ukraine. Первый этап состоит в том, что вначале проводятся региональные или же городские турниры. Firstly, we are holding regional or cities tournament. Как правило, регионы стараются пригласить команды из других городов. As a rule, regions try to invite teams from in other schools. Скажи, что сегодня вечером мы соберемся. Yes. And at 2:30. The members of the jury. So from the beginning of the table, Ivan Shtov, Czechia. Robert Glenn, Germany. George Laskishvili, Georgia. Igor Varaksa, Belarus. Ivan, Петр Кужер. Gunnar Titel. Кирилл, улыбнись, Кирилл, улыбнись. Ну. Every electrical unit is a dependence for current through this electric unit on potential difference on its terminals. This definition is true for every electrical unit.
there is no difference if it's the simplest resistor or a complicated electrical circuit. But the problem is with the cell and the accumulators is more difficult because the parameters of the system will vary during the discharge of the cell. First, I'd like to explain how we carry out our experiments. We use the following electrical circuit, which consists of two subcircles. Using the first subcircle, we could measure the EMF and the internal resistor or resistance of this cell or accumulator. We can do the following way. On the main time, the cell, which is here, discharge on the basic resistor R2. In defined moments of time, we switch on the key number 2, and the cell discharge on two resistors R1 and R2. R2 and R3. Now the voltage difference, potential difference between these 2 points when the key is switched on and when the key is switched off, we can calculate internal resistance and EMF of the cell using the Kirchhoff's law. Now let's consider the main subcircle, which allows us to measure, to get the what IV characteristic of the cell or of the accumulator. It consists of the lowering cascade of lowering transformers, resistor R, and oscilloscope. On the screen of the oscilloscope, we can get the image of the IV characteristic of this cell. We use the cascade of lowering transformers because the voltage 220 volts is too high, and we need to vary the potential differences between these 2 points to get the voltage current characteristic of this element. Now you can see the video record of our experiments. You can see the first subcircle, which allows us to measure the EMF of the cell, and this is the oscilloscope, the first transformer, and there you can see the second transformer. Now you can see the cell which we use to carry out our experiments. As you can see now, the KT2 is switched off. We switch on the first subcircle of our circle to measure the EMF and voltage current characteristic of the cell. Now we switch on the first subcircle and can register the voltage, the potential difference between points which are shown on the diagram. Now the second potential difference. Now the second subcircle is switched on. On the oscilloscope screen you can see the voltage current characteristic, which is the straight line. Turn on please. Now we know that the IV characteristic of the cell is a straight line, so we can use to define the voltage current characteristic of the cell. Now let's consider the process in the cell during its discharge. And we will consider the Lagrangian cell because its construction is not very complicated. In the same way, the cell was widely used till nowadays. It consists of a single jar, the carbon anode covered by the depolarizer. In the depolarizer, the reaction with the hydrogen, which appears when the current goes through the electrolyte. So
a hydrogen atoms on the anode appears in this part of the anode, resistance abrupt increase, and to the same way anti-EMF appears. This EC present the potential difference here, and RC and RH presented the resistance in this and this part. They can be calculated using the splitter in the cell in our model. But the chemical in the experimental we have nickel cadmium anode and nickel OOH, which disappear when the current goes through this through the accumulator. We can also interchange the accumulators by the equivalent electrical circuit, and we can also get the EMF dependence on the parameters of the system, such as initial EMF and final EMF and C. Here you can see. I'm sorry, you have you may have 30 seconds. You may have 2 minutes for your demonstration. 2 extra minutes. Thank you. So we using the numerical methods, we get the dependence of EMF on time and accumulator down resistance of time, which are plotted here. In the theoretical curve is marked by the line, and the experimental points are marked so. Okay, so I just write my name on the board. The degree of discharge. So did you? This is the answer. This is the question. I would like to get an answer. Because it's not for my question. Yeah. Can you explain what is, in your opinion, the degree of discharge? Well, I can answer this term. When the cell is new, it is discharged in 100%. When the cell does not produce any electromotive force, it's totally discharged. The discharge is 100%. And have you calculated the degree of discharge? Okay, yes, I understand your question. We didn't take into account that the cell can be discharged in a large more stuff, maybe in some years. We assume that the cell in the initial state of the discharge is finally charged. Its charge is 100%. And okay. And I see that I acknowledge that he's done a really good work on the internal processes occurring in the cell accumulator, which are of great importance to this problem, as he has presented, influence the change of both the electromotive force of a cell and the internal resistance of a cell. Is from the initial EMF, and though you can find the moment of time in which it happens, so you can build. Sorry, may I finish my answer? And
This way you can build the ideal characteristic for this moment of time. Besides it, you said that I should have taken into account the internal processes happens in the cell during its discharge. I think we cannot not to do it because there are two ways of solutions the problem. Like in the thermodynamic, we can take into account such parameters of the system like pressure, temperature, and volume, or the microscopic parameters of the system. There are two ways of solutions the problem. The same way we have done here. We use the microscopic way of solution the problem, so we don't need to take into account the process happens in the cell during its discharge. Any knowledge from the chemistry, and we decided to describe the system by several parameters like such EMF in this circuit, but we and also you talked about the polarization of the you spoke about the polarization of the electrodes due to the formation of hydrogen ions. Okay, no problem. I can write the depolarization reaction. It's very simple. Only the depolarization reaction. You can manganize oxide and water. Yes, I know that manganese oxide serves to eliminate the depolarization of the electrodes. Sorry? The manganese oxide serves to eliminate the polarization of the electrodes. So to keep it constant, the voltage, the voltage of the cell. Please remark for the box. 4 plus, 5 minus, 5 minus, and 5 minus. I'm not voted for the first time. Thank you. Now I want to thanks to all the participants. The next mark for bonus. 5, 4 plus, 5 minus, 5, 4 plus, 4 plus, and 5. And then last mark. 5 minus, 5 minus, 5 minus, 5 minus, all of that to the end. Commonly described as steam, which is composed of microscopic drops of water, and which is observed as the layer of fog in our problem. The air in the air layer adjacent to the surface of the heat is also subject to constant heating by the heat. A flow of thermal energy from the warmer body T to the cooler one, air, occurs. Their temperatures differ quite substantially. For a temperature of about 60 degrees Celsius, the temperature of the layer of the air adjacent to the surface of the T we measured at about 36-40 degrees Celsius. If the flow of thermal energy from the T to a certain volume of air containing condensed steam is large enough to lift the temperature above the dew point, then we will observe the condensed steam will disappear because the microscopic drop of water will evaporate, and the steam this will change to saturated steam. And the disappearance of condensed steam can also be caused by another reason. What's new? I think you're talking about this layer of about 1 millimeter. Here we go. Evaporation of surface layer of the film, condensation of saturated steam,
evaporation of condensed steam caused by the air being heated by T, and drops returning to the cup as a result of the result. What can you observe? You can observe the phenomenon which we were to investigate. It was seen on the video. You can observe firstly with the T at higher temperature pictures like this. Report and opponent for the given presentations. At first, about the report. We like the report very much, and in the beginning of the report and during the whole report, there we can see the phenomenon where we can see the experiment which carry out the reporter. But in this experiment we can see nothing about these phenomena which the reporter said, and this during the whole report we pay attention not to the transparency but to the video, and so we can't fully understand the report. Also, we can show our experiment for the jury to show the phenomenon which is on the surface of tea. Also, it is interesting to see this phenomenon on the hot chocolate, because we can see the same figures which we can see in the steam, and we can see the same figures in the liquid. And I would like the reporter to explain this phenomenon. Also, we can see a lot of interesting phenomena like if we put the charged body near the cup, we can see a flow of drops to this body. And we fully agree with the opponent who said about the temperature domain between 60 and 80 degrees, which is said in the statement of the problem. Also, we agree about his notice about the calculation of the drops, and also it is not believable that we can see the phenomenon in the distance 70 or 80 centimeters above the surface of the liquid. And I would like four minus 4 plus 4 plus 5 minus 5 minus. The mark for the opponents. 5 minus 5 minus. And the last mark for that for you. 5 minus 5, 4 plus 5 minus 4 plus. Thank you. Attention, please. Estimate how will the temperature of the Earth change with time if the Sun suddenly stops radiating. One of the main ideas underlying our model is the law of conservation of energy. We compute this effect by the thermodynamics energy equation. The Earth's surface, this is soil or the water, gets and will get continuously by the different ways. The temperature is changed by the acting of the following factors. The short wave radiation absorbed from the Sun. The Earth's surface absorbs these fluxes, and by this way it is heated. The long wave radiation emanating by the Earth's surface and the atmosphere itself. The difference between these fluxes characterize the effective radiation of the Earth's surface, radiation or the condensation of the wavelength, so-called the latent head flux. The head goes from the Earth's surface and is related to wind energy dissipation. The heat transfer in the soil together with the dissipation and so on cannot be included in the model.
this process, the Earth surface cannot be considered as absolute blackbody, but is a great one. Thus, the thermal rotation is computed by the Stefan quantum formula, where Tc is the surface temperature, delta is the absorption coefficient of the Earth's surface, sigma is the Boltzmann constant. If you want to take into account the effect of rotation, the product of the schemes will obtain the following formula. The conditions for the situation are the difference V minus C. C is constant. The results is computations on the plots 1. Opponent, the team of Georgia, new challenge, reporter, the team of Yekaterinburg. Please, at what problems will be your challenge? The problem number 10, Kulidrag. The problem number 10, Kulidrag. Problem accepted. Accepted. Okay, now we have 5 minutes for preparation. Запиши на нашу мову, як я по-українськи з хлопцем трохи показав. Yekaterinburg. Almost all energy which remain in the Earth was under discovery. And this energy is the result of thermonuclear reactions on the Sun. Now you can set a diagram. You see this load is 1.75 10 to 70 watts. Do you behave that you got no total writing for the semi-final? No, if you got total writing in the semi-final, I'm sure that then you have... There is no rating in the semi-final. I'm not quite sure. It's not going to offer you may be both in the final. Then I congratulate you too, but I'm not quite sure. But I'm really not. I'm not sure. There's the point. Yes, tomorrow we'll see. Of course. But yes, I'm very much. Can I? Yes. Наверх. Как ты думаешь? И после всего. Ну, мы проиграли полуфинал, но мы вышли в финал. А мы первые в рейтинге. Ну, там получилось так, что в полуфинале мы проиграли, в общем. Но в рейтинге мы первые. И мы вышли в финал. Да. Ну, то есть мы об этом знали, что мы вышли еще вчера, мы просто не хотели говорить. Но это в правилах, это уже 3 года так. Там чуть-чуть проиграли, получилось там дурость, там. Потом по приезду мы все расскажем. То есть жюри
А как ты понимаешь, там уже кончилась пленка. Да. Там, то есть, там все в пределах неразличимости, но в полуфинале неразличимости нет. На финал мы пошли. Финал, значит, там 7 баллов. Финал, значит, мы, венгры, чехи и белорусы, скорее всего. И скорее это... Да, львовяне только вот проиграли тоже еще немного белорусов в полуфинале и москвичам. Да, мы там все нормально. Второе место уже есть.